whaftai tele tau pa u. O le whatalo whaatu le pa io sio tātou atunu le neita e au o le awhiawhi foi. Ia mua whenea vanua e tal noa ai. Ia ona o le wala au pa ia le atua i se tasi e tāua tele i le whainga māloa mwik Samoa ma to tele o tātou sa ngā lue whatasi ma le to whal to o ia Lolo whatalo whatuai le pa ia o le atunuu o tapua i mai i whanua ma lawa ma maota whatalo whatufu i lau sunga vi ia le li i ua lewa foi aso le toe whatasi ia le uam whaia i le tual nea vanua tātitalu tō mai Paftai. E foi ona foi sau longa Laapui le mafutanga malolo. Na whawhea ona lua wheiloa i mato wharto to ai na whawhea foi ona e ngā lue i le ofisa i tetei. Whawhtai mo le sili e me mua e o te langona wa au le stangata ua te le whaamanuianga o moua. Ona o le whiunga ko wana ia Lolo. Le ngata o tūlanga o le mālo ua whae ina ailo uvai vai. Ia a o whautuanga whatamā na o maua mai i le whiunga i le ko wana. O le mea lea na u whalongo lo ua wal awina ia ko wana ia Lolo. Ia salangona lava le whano noa ona ua batu watu se tasi o tamā sa o whaamoemoe e o mai lava i le ina ua o ese ma le ofisa e le motu le whelua inga ma le whauwhautua al to ina i te au e matitala noa lava e lava noa a o le amatanga o le ma whelua inga ma le whionga ko vana ia Lolo taunu mai le nofo ai ngā Lolo ma le manu le lua awhesu tolu o unga lue wa o le suilo ia sili i le nofo ai ngā a le whionga i le ia foa a o lo ia sili ia foa Nga marole tongi ola mwhaua le ai o le o sa tofia ia a foa e whaima lo ia sili al whiunga ko vana ia Lolo ma le manu. Ia ona sa o ngalua e lava la i tu o le tele se whelua inga ma le ko vana ia Lolo. A peitai, ona o tūlanga nei, misalo e mwhai ono whape atu ana le aile whiunga ko vana ia Lolo. Whape nei ua tate le tala noa whape nei. Ona o le mafuanga le nei. Wa ue ili mafuanga na o toi fo'i mai ai i Amerika Samoa, misalo le toi pose lilo i le atunuu. Sa o toi fo'i mai e tau sisi o tina ua. Ona ua whata o tolia lo na ngase. Ia, sa o sau ma ngā whapenao na ma ngā lulue ma si o tina ma tau mwhai. Ai peitai, ua le tusa ma le finangalo le tua ua wala awina le soifua o tina. Ia ona o tapena rola ia o la o tue foi. Wa aula le nei ua o sauni o tue foi le ngaluenga foi sa o whai ngaluenga i whafu. Ai peitai, ua tal no mai te mai a Lolo ia te au. Ia ma tal sanga mai o te onsai. Ona o le o iai le tal sanga le awhionga ia hafua. O le a se atu le tofisin toa o le tumalo. Ia le alana tal sanga mai elko vana ia te au o te onsai. E taita ia le ofisa o Lolo ia sila. Ia e uila wana whaingata nei mea ma sa o nau foi o te trofeo o i Amerika i le aluenga ia ma temi foi nā o lo o iai hoi ia si o wafine ma si o tō lua i whafu. Ai sa whapena lava ona o talia ma o ngalue i le aluenga. Ia e peila o le mafuanga na ia tia o te e o tia ailo o anganga ma lo uloto. Ia ona o le e peia ia tia o ana whaapea e le talanoa ma o malolo.
ma le fionga ko vana I tulanga le ngalwe te le lua pol te mine o fo I mai ia miksa boa masalo lo ta sela va ia tunu ma mau ai ona o tulanga na ma ala mo saunia le tua mo lo tangata I le ise ma fau o le ao o ia tulanga I peita e credit te le au ia le fionga ko vana ona o le ava noa wa o moa ia ma wa tidi ai lava wa so mai lava lo ia sili ma le fa matai a inga ia matau tua I tonu le ainga ia ua whainga taona joy faise fuanga ia ao le pe o le matangana ma futanga ma le a fionga I le kovana ia Lolo o se mafutanga whatama I lona atali o se mafutanga fo I teimi e o so vale fo I le atali ia ai tu mau lava na whautuanga ina wenga lua lai lo kovana Lolo o ani milestone mani mea na e o ina mai ina ngā benga e se ala le wa whata mai le tali e se tu ala lo wha ainga ma le wha le wou a rea lawa e ngā lua lo ina lo le whiunga kovana ia Lolo o ani mea na achieve le nā taimi a wafo ini mea na e o ina mai I le leadership a toto whaftai e tele awa onga le leina o moa. Msalo le e tele ia mea tāua na whaiona whaataunuina e le fionga I kovana ia Lolo whapefo I kovana ia le manu o la nofo inga whai whaatasi, ngā lue whaatasi. Msalo a o filifilia se ngā luenga e tasi o le bank, o le whaatuina o le bank. E o mai whainga malo o se nofo inga sa o mai vai temi whaingta. E o mai wa longo le o ese le Bank of Hawaii. E o mai wa matona uma le tele o isi vai ngā tupe na whape nao na manui ai le whainga malo. Wa longo mai la le Bank of Hawaii o le au ese ia o isi ngā luenga fitanga sa fia ngai male kovana tamu whai ngai tā ofi le bank ia ma tamu whai le bank le hawa ai tamu whai e toi whaatu se bank fau ia o le mātou ofisa lo ia sa ngā lue mālosi le tamu whai ngai sa ili se awala e sui eitu la Fono ma tamu whai e whaatu langa se bank mo le malo o mikasa mo ia le ua silsila le tunu o le ua tula I mai le T-Bass o le T-Bass o le bank na whaatu le malosi o kovana ia Lolo me mundi lava na o lona finau o lona loto mau tele foi temi sa o whautua I le mwhainwhai tātou se bank tulanga o tula Fono mea pena ia ai le ai e tasi lava le finangalo to ina e whatau nuu ia ele na wau to tele I o la tō tonu al kapineta sa ngā lulue mālosi I le whaatino ino lea whamoe moe o loo mitanga sa tongi sia o tamai maa I le whaatula ino al tatou bank. O isi ngā luenga te tele o le bond o nesi le ngā whaatupe ina inga luenga ia e tau nuu mai le bond le lalo te inga le asia na tonu la o mai le nofo inga ko mana ia lo mo tausa nga o le utu fa nga ina ele malo le ia tau le I fai ona no tupe tongi ai talafu ia a olona fina fo man tuo tupe le mo me tato ile malo tele mal DOI ia e tai se 10 miliona pe te 5 miliona ile lava se e fata tali tau sanga se ia moa se tupe te le fa tino se ngaluema o le bond e fai ona no sa o mel tupe te le fa tino ngaluema ia o bond la le na no mai le na fa tino le fa tino bank
ma le tele o isinga luenga le malo a o e pei o le o mea ia na tu malo si ai ia la fionga ia lolo ina ia tue whaonga le bond le whaatino inga luenga o le bank isinga luenga ia o le fono leo lata ina ia ma le tele fo i o luenga i tumu whalmai ma a wala mi tūlanga whapena ana le ailo na fina au ina ia whaatūlanga le bond ia pene ia ele o ia ingi mea whapea o mwhaione whaatau luina ma o lona tomai fo i ele ngata i lona malama le o le mea ma na awai nuna fina mana a o lona ata mai e ngā lulue ma tangata lona vā ma le fono na whena e tala noa i le vā ma le fono wai e le teimi na clash e lolo ma le fono wa e te taula na utou mamlama o taulo ia sa fautu e ina le fionga le kovana na teimi o ani la sanga na utou fisosoni e kovana ina ia le lei ia le vā na no fole o le executive branch ma le fono tāua tele po le ala vale vevesi i le vainga mai fafo e le suia ai ngā luenga i tua o le awa whatawhata ai le mea pitisilo ni tāua i la uwa ai i le kovana ma lona vā ma le fono ia o le ala foina e uia le whaingatā ma le whitā o ni ngā luenga sa ma whai lava on fo ia o le tofai a fiu ma le tofai a iulongolongo o matua ma tangata ua lava le tofa i le vā whea loa i malfono o la tau ia manisi o tua tele sa ia i le ofisa sa ngā lue mā losi ina ia tu mau pēr le sootanga o le fono ma le ofisa o le kovana o le whaaloalo lea e tā ua tele tonu o le tātou whainga mālo awa ale awai le fono ia fiu al kovana e tu lei e le mwhai e tawana ngā loa te mantua sa whapena le tūlanga e le tūla fono le bond tue whaatuino le bond sa te el fono te el fono e le te tawana whai e kovana e au noa ma se whautuanga mai le fono ia sa uia lava awalo le tūla fono ia i tua maluma ia na alua ma lia mai le fono fai tūla fono ia lea ua whaapea i tātou peo le anganga na sa mata ina te lea tiau i le whiunga kovana i alo ona o lona ata mai e whaonga ia sota inga matangata whaatino ai mea lai whina ngalo i ai o le tasi talabos mea munimuli tau tupea e tā ua ia tia o le mamafutanga malolo o le ngaruenga lea i le lawsuit lea ma sua i le malo Amerika Samoa le malo tele malo Fitzgerald io e sua le malo ia salo ele i tupu aia mea i le talfasa le pito Amerika Samoa awa tupu ia lolo ai sa ko malo langa tupu i le fionga le kovana ia lolo ona ua sui e le malo tele ia tulafono e whaasino i o ngā sami. O le tulafono na ia i e 5 mai i le motua tutuila ma motua Amerika Samoa. Whaasao na whaangota ina e whaangota li e persinas ma whaatili. Long way. Io, ona o le mafuanga. Whaavanoa ia o ngā sami ia mo alia ma pau nei to ina ina aso. Ia, peta e wasui le tulafono mwhai no mai ngata mai le sfulua mai la fai un sa mai tonu ia sa tata noa lava ma le ofisa o le noa ma ofisa na ina ia awa le suia tula fono e tāua tele o ngā samia mo si o tātua tunuu ia i tūlanga o whaangotanga ia o le tau whaifo e tue whaolaola ia whaangotanga whaalia o pena ia ai wale mwhai lava le malo tele ia o nā foi mea, sa o whautua foi lava e le whiunga ko vane aroe. O le whaia. Hau al whaia te le la whaina te u whapea o inisi mea e whapea mai malo te le.
Ya, ola kipi le si vai ngol to tupe ya ele ai nau lava le fionga ko mana e fai ya ma to lo su malo tele Hawaii le fellow district court Hawaii ona ole o tai tonunga o nga sami ele ngato tu la fono na ia ai le si le fia to tele tato tu ni deeds of session o se malienga le ana tu sia ele a favor se la le vao o toia ina ole atunu ia ma America ya ole be malia la nei malia no deed of session ola tu mai e tonu le o fai o nga mai le e o na America Samoa e pe lusu valu afe mai la le te leo o nga sami la fa ai lo mai e tonu pu le America Samoa ele 50 ele ke le me ya ona avela yo mato tau fainga sa pole ale loto ona o le tula fono e pe malo siale malo tele ya pe tai wa sa malo le fam sinonga i le federal district court i Hawaii ole fai unga na tusia e fam sinonga ele ma fai le malo tele ona sui se mea i tonu o ngā sami le ta ua mai le deeds of session ona o le malienga i le vao o Amerika Samoa ma le malo tele ya o le ala wala ia swinga e whai e tauna fuafua muamua i se malilia atu o Amerika Samoa ya o tula fono la na o lewa ia i neile teimi nei ai peitai ua apiri le malo tele ya o matou atu i lunga i lesi whamsinonga i lunga atu i le 9th Circuit ya o le tūlanga la na toe liliua i le whai unga ele whaapea lau whaalea ngā ina le whai unga a le mau a le 9th Circuit e fuela ele whaapea ele ma whai Amerika Samoa na su mekta o le standing so le procedural issue la le mea ua a whaina ele tau mwhainga lea a o i lau wa ai o le tula fono ma le whaata waina o le deeds of session o laua tono le tula fono o le case law o Amerika o ai te siau ngā tukulanga i o mai ia po aufu te leiloa mwhaino ngā tau aveina le mau lea wa e tato te pisa e name o le deeds of session malona o ngā ma le tā ua ia tato ai le ia se si ua fina wina lona tā ua malona au ngā i tonu samsinonga o la fionga e kovana ia Lolo o ia na no mua lu ina le malo tele fa nga ila deeds of session so lo na winga lawa tu sia i the case law ma tu la fono America e ili meta ul deeds of session e foi lo na ta ua mai nga e ila sa dismiss esa fale nga ina le mato tamu whainga ono o le procedural issue i le 9th Circuit o le mau ma le tāu o le tūla fono o le ufama wina so o i lawa la se si au ngā tupulanga e o mai i mwhaino la tau aveinga le case nga e tamu whai e sui ia whainga al malo tene lea whaina i tātou whatai ta inga o le mele talanoa mai ai le i special medals ia le ta wo eli mai le manava o sami le deep sea mine ya o mena po pole e tato o ne le loa pole ala faina i lo tato atu ya le e fai o vanga le na mato suina i le case le ma le fionga ko vana yalo o la to foi le tal no ina le deep sea mine so o lo inga lau tala a whape o le asfina ngalo o le whainga malo o po le atunu i le tau po le deep sea mining o le e le case law le ua recognize ai e le whamsinonga le tāua ma le aia te tau o Amerika Samoa ona o le deeds of session whai un tātou whaonga ina e lui ai le deep sea mining e le tal no mai ai le vanga le nane ai pe onai motu ngā awhana i le tautua o le fionga ko vana ia Lolo o te loa e tā ua ma o te fia share i ngā atu mo tātou atu nuu
i le tele o mea tāua sa ia ngalue ma whinau ai mo siu katoa tunu. The character of Lolo as a governor, as a former boss for you, e se teimi inga oke e koe inga i mea hoi e tuai e whatuai e ringa i o i rau tō kabineta na teimi o e mantua teimi. Mantua ia o teimi o te e to ina. Io o to ina foi e leo stangata foi le tumul falo alo. E tumul falo alo e tangata e tauta sao. Lesi character o to ina e mai te le au. O lona e whailo lona finangalo. Whailo lona finangalo o mea nai e. Sa ele fono. Sa ele fono na whai. I luta opu tau i Starkis. Misalo e o keno tau noa i temi ua. Vai temi foi o vivesi foi le Starkis e la tu foi fengi a wā me mana o mai malo. Ia sa whai finangalo lo. Kia ai le me whai alo mutu oso ma o tau whai e sui lon finangalo no lo nau. E se sere mele whai e lon finangalo. Le riko sai. Ia. Alua noa. Umalo te kianga e le whiaua kovana. So o mai. Aile mana o mele whai e silona e alu malwhai te toa. Io o le ara lava i whiesia inga i mea whapena. A uma o tasi finangalo wale suia lo. O mea na alu o whai. Io tu sabote le mali ai a finangalo kovana. Ya, o lo ia sile whatinuina. Ia, ai, o lo ona winga na i la u wa ai, o sangata i le ngā tete e tu mauno na whaavai. Ai, o sila fia le lava le mea sa alwhai, nana e whai. Ia. Na oa ina e pai se tasi o ofisa maurunga malo e le tofi o lutena kovana. Na e tala noa ia Lolo o e lera alua run ma le manu i le tau sangalna. Io sa ele mwhai lava ia o le whiunga fwoi ko wana ia o le tangata o a inga. Ia o ne imea e tala noa ina uma lava. Ele mwhai ona suona. Ia sa matala noa ma le whiunga ko wana whai loa i fwoi. Ia so manao i le atu langa. Ia sa mai fwoi ona whanganu yanga. Io tāua tele sa o mana o lava e whailoa mai sona finanga lo ia mea ia ma whapena ona share mai tūlanga na ui. Laapui, let's talk about, thank you for allowing Tartalata Ui to share with you, and I want you to share with our community your experience during the Lolo's 2 terms in office. And I know you worked really hard with the Lolo Lemano administration when you took over as their Attorney General at the time. So let's talk about that. First of all, thank you for the opportunity to speak about a very important subject to me. I was very saddened to hear about the passing of Governor Lolo Moliga recently. And yes, I, among many out there, your listeners, have very fond memories of Governor Lolo. I worked with him as his Attorney General for the majority of his term, Governor Lolo and Lieutenant Governor Lemanu in office. It was a very good relationship. I learned a lot from him. He was a great man, great leader. He was also a great mentor, to me. By the time I returned to American Samoa, my father had passed, and he was among the male figures that I looked up to, and so it was a great relationship, and I'm glad that I was able to work as his Attorney General, and we worked on a lot of important issues. I think it's fair to say that Governor Lolo
is Governor Lolo is the reason why I'm still here. In 2012, I moved back to American Samoa primarily to take care of my elderly mother who was at the time bedridden. And so I did that, and with the idea of moving back to America to work at a law firm that I was working at. But my mother passed away in 2013, and I was in the process of moving back. And so Governor Lolo intervened, and we had a talk. At the time, then Attorney General Fono was thinking of leaving office to pursue the senator seat from his district. And so Governor Lolo spoke to me and asked me to be Attorney General. It was a difficult decision for me, but I think it was the right decision, and I'm glad that I accepted his offer. And from then on, I've been here ever since. As Attorney General, working with Governor Lolo, I can say there are many things, positive and good things, that we've accomplished during his administration with Lieutenant Governor Lemanu. But one of the top things in my mind is the TBAS, the Territorial Bank of American Samoa. As the administration was coming in, Bank of Hawaii decided to leave. And Governor Lolo worked really hard to delay the departure of Bank of Hawaii, but also pushing to establish a bank here. And I think his determination and perseverance was evident in his pursuit. And I think everybody in American Samoa owes that man debt of gratitude for pushing forward and trying to establish TBAS. And TBAS is now well established, and I understand starting to make some profit. And I am glad that as his Attorney General, I had a very small piece in making that become a reality. So I give Governor Lolo all the credit for pushing that through, with the Fono and all the people who approved the change in the law and the funding. The second thing that top in my mind is the bond. When Governor Lolo came into office, there is a statute that allows American Samoa to borrow money through bonds, but it hadn't been used for many years. And so looking at all the work that he had planned to do for American Samoa and the lack of funds, DOI only gives us, so many millions of dollars on an annual basis. That's not enough for major projects like building a bank or doing all of these things. So Governor Lolo pushed to have the bond statute amended so we can reuse it again and bring in borrow money for all these major infrastructure projects. It's a very difficult thing to go through. There's obviously concern about ability to repay and the impact on the future of American Samoa. But he worked really hard, worked with the Fono, and we were able to secure bonds that is now help build the bank, that help build the Fono building that is brand new and now becoming alive, the courthouse. There's many other major infrastructure projects that were built because of that funding, roads and so forth. And so I was really proud of again playing a very small part in navigating through that process. The final thing that I'm proud of working with Governor Lolo is the LVPA lawsuit, where the American Samoa government sued the federal government for a change in the law which allowed large
ships like Persainers and such to enter the EEZ, the economic zone of American Samoa. We sued the federal government in federal district court in Hawaii, arguing that the deeds of cession prevented the government from doing that, the federal government. We were fortunate that the court in Hawaii accepted our claim and said that the government cannot do anything that violates our deeds of cession. We were reversed in the Ninth Circuit, but on procedural grounds. Basically, the Ninth Circuit said that the American Samoa government did not have what's called standing to appear in court and sue the federal government. Despite that result in the Ninth Circuit, I think the decision in the district court is still an important one for American Samoa because, in my mind, establishes for the first time the validity of the deeds of cession. And it gives us the opportunity to use the deeds of cession in future actions against the federal government, if that ever comes to be. But the deeds of cession provides, I think it's about 28,000 square miles of water owned by American Samoa. In that agreement, the federal government acknowledged that's what you own, American Samoa, and we're agreeing to take it pursuant to this agreement. And so the deep sea mining issue comes to mind because not knowing exactly where it's happened, but if this activity is happening within our 28,000 square miles or miles of area, then we could potentially use the deeds of cession as a way to stop the federal government's invasion into these lands, to waters. And, because right now we don't know exactly the impact of these deep sea activities on our lands. When we see our land, the waters rising, our land is sinking. And so we still don't know completely what the impact of this activity will have on us. But Governor Lolo is credited to that. It's credited. It should be credited for allowing us to pursue that case and having now a case law, a federal case law that states the importance of our deeds of cession. I know there were times in Lolo Lemanu administration they didn't see eye to eye with the Fono in terms of Fono not supporting the Lolo Lemanu administration at the time for the Asida bond that you mentioned. And I believe you were his former Attorney General. You spearhead the legal side of things in the political arena. Tell us, how did Lolo handle the relationship between the Fono legislators and the executive branch at the time? The joke at the time, Topau, was that I should have an office at the Fono building at that time because I appeared at the Fono almost every day, every week. But yes, I appeared in the Senate and in the House multiple times to try to answer questions and concerns of the Faipules and the senators about the bond issue. And as well as the bank. We were starting to establish the bank. There was, rightfully so many concerns. So while I was doing the formal appearance in the chambers, there were many other people working the sides. I remember from Lolo's cabinet. From Lolo's cabinet, and as chief of staff, I remember now Representative Fiu, his special assistant Lolo, among others. They were working the lines, talking to people. It was never ending. As well as the governor. He would pick up the phone and reach out, and Lieutenant Governor
Lemanu at the time. It was a team effort. Everybody was working towards trying to talk to anybody and everybody at the Fono to explain to them why we're doing these things and how this will benefit us. And yes, there were occasions that may appear that there was a rift between the governor and the Fono, but I tell you, there wasn't. It was the respect that Governor Lolo was paid by the Fono was tremendous, and likewise he gave it right back, the respect and the trust, and that went a long way. I mean, if you think about the things that he was able to accomplish, a bank, these bondings. I mean, these things don't happen unless you are able to convince the Fono to go with you. They're not small things, not small things. And there were real concerns. I had real concerns of us accomplishing it, but with his ability to work with different people, negotiate, it's a give and take. You never get everything you want. You never get anything you want in politics. You gotta realize that you have to negotiate, and he was a master at negotiation. I mean, it's just amazing what he could accomplish. And me being this young person, sitting in the room and watch this man in action. It was quite. It's a great classroom. It was a great classroom. So very honored. One of the meeting Lolo always share with us, his friends, is the meeting with the members of LDS people in Utah that helps initiate and establishing the new bank, the TPAS. Were you part of those conversations? We were. I was part of subsequent communications. I think the initial meetings where the governor established the relationship and opened the door were done with a different team. But once the door was open and the relationship was established, I made several trips to Utah to talk to the folks there, but that all came about because Governor Lolo struck up a friendship with the governor of Utah, and the great support from the LDS Church, and we were able to get in contact with folks that were able to help American Samoa in a time of need. So when you found out that the Heavenly Father called Governor Lolo home, what comes to your mind in terms of scolding the cabinet at the time? What do you remember? Do you have any? I don't think of it that way. I mean, I was, like I said, I was deeply saddened by the news, and I said I go back into my memory of how much this man changed my life. I mean, I wouldn't be sitting here talking to you if it wasn't for Governor Lolo, and I owe the man a lot, and I try to repay that debt by what I do today. My public service, my helping people with their legal needs, but that's what he instilled in me, is that idea of public service. No matter what you're doing, whether you're in government or a private citizen, you continue to public service. You do it through your ainga, your church, all of the things that you do, and I don't think about those times, but to be honest, I've been the target of some of those, rightfully so at times. In fact, I remember one time when
discussing a certain issue, and I insisted that he was wrong, he just told me to get out of the room, and I did. I got up and left, and I found out later what does the governor want to do. Okay, and that's what I did. I do, we argue, and this happened a lot. We discuss issues. I give him my opinion, and he decides, no, this is what I want to do. And at the end of the day, you find a way to do it. He's the governor. I'm the attorney general. I listen to what he says, and as long as it's not violating the law, I follow him. And he was always right. The LVPA law suing the federal government, the bank, the bonds. I advised him on these things, and some I identify some real risk of doing these things. But that was the thing about Governor Lolo. He knew what he wanted to do. He saw the promised land, and you could come up with all reasons why you can't get there, but he's seen it, and he's already determined the way. And so I was glad to be part of that, and very honored. And like I said, my condolences to First Lady Cindy Moliga and the family for this great loss for people of American Samoa. And I hope and pray that that his life is a guiding light for our young people and for us who remain here, of a man who who signified the word tautua, it signified that, and to the ultimate end of the word. He was such a great leader, and wanted always, whatever we do, that it is a service to the people. So you consider Lolo as a father figure to you. So when you decided to run with Lemanu as Lemanu's lieutenant governor, have you approached Lolo for advice? We're always talking about issues like that, and that issue certainly came up, and I did talk to the governor about it, and he gave his blessings for that. He wasn't happy that I was leaving the office of the Attorney General, because I told him that once I outwardly run for public office, I could no longer work as Attorney General. And but in the end, he gave his blessings. I would say that even during my time as Lieutenant Governor, I had communications with Governor Lolo. He would call and advise me, or tell me what he was thinking about certain things that were happening in the government. And even after I left office, he would call and just check in on me and see how things were doing. So he will be missed. He will be missed, and I will miss his advice. One of the things he was trying to do lately was, as you know, with my status as Laapui, and trying to help with stuff with our village of Fitiucha. And he was a calming advice, and trying to help me walk through what needs to be done there. But he's a great man, he's a great leader, and I'll miss him very much.